Dr. Besigye and the People's Government and all the composing formations in the People's Government, the leadership of the People Power Movement, and all the composing formations of the People Power Movement. Fellow leaders, ladies and gentlemen, I am privileged to once again be alive when we take this monumental step. We come together as the United Forces of Change. But before anything, I want to salute our elders who saw the way, went that way, and showed us the way. In particular, I want to salute you, Dr. Besigye. I want to salute John Ken Duchamzi, the man. I want to salute the Lord Mayor. I want to salute Dr. Zedriga. I salute you, Mzee Virigwa, my neighbor, and all of you elders for the inspiration that you've given to us and many other Ugandans over the years. Like my brother Joel said, you inspired us to the level that we are on the front line together. So from me and from the People Power leadership, so you know, we respect you, we love you, and we hold you in very high regard. I want to thank the Forces of Change for seeing it necessary to unite. Friends, we must unite because that is the only option. We must work together for the betterment of our country. For the masses that have been calling upon our unification, yes, we've been working together, we've been talking like Mzee Virigwa said, and this that we're doing today is yet another step into the right direction. To our supporters out there, we see the contradictions, we see the attacks and counter-attacks, and we want this to be a practical message to you out there, to know that we are not each other's enemies. We know our enemy, we know the enemy of Uganda, and that is Museveni and his regime of national shame. So the more we fight against each other, we are delaying the change that Ugandans so desperately want. We hope that this gesture will communicate to all of you friends who want change so badly, to know that this country is bigger than your principles. This country is bigger than you as a person. This country belongs to all of us. And yes, it can only change if we put all our noble efforts together. I want to briefly communicate to you, friends, that we as leaders can only see the way and show you the way. But it's very, very important that we work together. Today, we are announcing these proposals. We are announcing these activities. But again, it's going to take you, friends out there, you, the leaders that are leading besides us, ahead of us, and behind us, to work together and make this happen. Because if we fail, then we shall be sentencing our people to a further, extended period of oppression. So I want to call upon all Ugandans not to sleep, not to sit. Speak out and speak loudly. This campaign is called No Nedda. Say no, and don't say no silently. In fact, don't say no only verbally. Say no in word and in action. This campaign is peaceful because we believe in peaceful means. It's non-violent. And yes, it is so simple that everybody and anybody can be part of it. Like our comrades have been saying it. Get your saucepan if you're hungry, or if you have a neighbor who is hungry, or if you feel oppressed. Make some constructive noise. This is going to be necessary noise, ladies and gentlemen. Like we are saying, we are suggesting, but we know that a lot of creativity is going to come from the masses out there. Be creative. Own this. This is yours. This is about you, friends. Make that noise with everything that you can use, whether it is a whistle, whether it is a metal gong, whether it is a bell, whether it is your saucepan or cup, whether it is your car in a taxi or boda hood. Make every and any possible necessary noise, ladies and gentlemen. We as leaders want to know that you're there. Every time I move, people meet me and they tell us
They tell me they are with us. I'm sure they tell the same to my fellow leaders. But we want you to tell each other and tell the nation and tell those oppressors that you are there. Speak and you will be heard. Mogere mulirwe. Make your voice. When I was still singing, we would say, Je mulieyo, and people would say, Je tuli. So show us that you are there, ladies and gentlemen. This is coming together, and we are saying it can only succeed if we all work hand in hand, ladies and gentlemen. Like Malcolm X said, that strategies might differ, moves and tactics might differ, but the objective is the same. Our sole objective is the liberation of our country. Our sole objective is peace, is real freedom, is real liberty, and that we must get by any means necessary. For now, the means we choose are the peaceful means, are the non-violent means. Let's maximize them, because we know if we do what we must do, we shall win, ladies and gentlemen. I thank you for God and my country. Bansabye bino mbyogere mu Luganda. Basebo ne banyabo tuli basanyufu nnyo olunaku lwa leero. Ku lwange nja kusanyuka nnyo olw'okufuna omukisa guno nga tukyali balamu. Neno step ne tugitekinga. Step ey'okukwatagana ffenna abaagala enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Tulabe ng'ate tukolawo ekyenjawulo. So nja kussa ekitiibwa mu bakadde baffe abatusookawo, Dr. Kizza Besigye, Mzee Birigwa, Lord Mayor Lukwago, Muganda waffe Asumani, John Kendu Chamzi the man, Dr. Zedriga n'abalala bangi nnyo. Mwatulaga ekkubo, mwatugula amaaso. Era olw'ebikolwa byammwe ebyo ebirungi bye mwakola naffe tuyimiridde olwaleero ku front line okussa amaanyi gaffe ku gammwe tulabe nga tununula eggwanga lyaffe Uganda. Baganda baffe bangi babadde beebuuza lwaki tetukwatagana. Weewaawo ng'abakulembeze tubadde twogerezeganya era nga tumanyi nti tewali ngeri gye tusobola kutaasa ggwanga lyattu lino okuleka nga tukwataganye. Kya mukisa nti olwaleero tututte ekigere ekirala maaso okubalaga kye tulina okukola. Era tubasaba baganda baffe mwenna naddala abo abayanira enkyukakyuka ababadde balumbagana ku mikutu naddala egya social media, tusaba kana kabonero kabalage nti bannange buli omu ku mmwe si mulabe wa munne. Mulabe waffe tumumanyi yena kyemalira Yoweri Museveni ne gavumenti ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa. Era twagala obbakakasa nti mwenna emmundu zammwe mwina zitunuuliza mulabe so si zitunuuliza buli omu munne. Era tusaba okutandika n'olwaleero tukana akabonero nammwe mukalage nti mukkiriziganya nako era nammwe kyemuyayanira basebo ne banyabo. Yeah. And unless the people stand up and assert their right. So what we are doing today, what you heard this morning was the clarion call to say the time has come. Let's all lock hands and say we matter in this country. Let's raise our voices and say this is our country. Yeah. That's why the first call is for you to raise your voice so that people can know that there are people in this country who are marginalized. Yeah. That there are people in this country whose money is being stolen every day. Raise your voice. And that's why we have said that from tomorrow at lunchtime, it will be at lunchtime, anybody who is hungry from tomorrow at lunchtime, raise your voice. Raise your voice tomorrow from lunch. Hit your empty saucepan. From tomorrow lunchtime, you blow your whistle. From tomorrow lunchtime, make the noise that you can make to show the country that this country belongs to us and that we are here to assert our rights. I thank you, all of you who have come, because indeed what they are doing outside there to intimidate us is what we are going to be facing from today going forwards. We are ready for them. Let them prepare.
the people of Uganda, we shall meet them. Thank you very much and God bless you. Lunchtime. Basebo ne bannyabo nsooka okwebaza ennyo muganda wange ow'ekitiibwa Honorable Robert Ssentamu Kyagulanyi gwe tuvudde wala naye nga tugezaako okugatta amaanyi gaffe okulaba nti eggwanga lino linunulibwa. Tekibadde kyangu, lugendo lubadde luwanvuko, y'ensonga lwaki nasoose okwebaza Omukama era nengamba nti Omukama mulungi era n'ekiseera kyonna era y'embeera ye tulina okumwebaza. Lutalo lwe tululwana ne Katonda waffe era mu ngeri eyo neneebaza ne bannaffe bonna abalala be tutambudde nabo olugendo luno lw'okwegatta okununula ensi yaffe. Era olugendo olwo kye tukoze olwaleero kitaddewo kyensuubira nti ssuula mpya gye tusabiramu bannayuganda bonna okwegatta okulaba nti eggwanga lidda mu mikono gy'abantu. Eggwanga lino lyeyawuddemu mu ngeri ereeta obulabe mu ggwanga. Abantu abasingira ddala obungi abasinga ne mu 9 ku buli 100 tebalina kye bafuna mu ggwanga lyabwe, tebalirinamu ddoboozi. Abatono ennyo abatawera na kitundu kimu ku buli 100 be beemalira ku bintu byaffe nga beeyambisa maanyi ga mmundu okutiisatiisa buli omu balyoke bawambe ebiri mu ggwanga lyaffe. Well, the police came in and shamefully tried to disrupt us. Unfortunately, as usual, they were late because they are not always connected. We were able to address the nation and we concluded well before they came in to disrupt. But even when they came in to disrupt, they were resisted by the people and they went away. We call upon all the men and women in uniform, the police officers, the soldiers. Man, we are not your enemies. We are your brothers, your sisters, your in-laws, your elders or your younger brothers and sisters, your husbands and your wives, your neighbors, your fellow Ugandans. Okay? Your wives are hungry. Your children are hungry. Your people are hungry. We are trying to raise this voice for your benefit. So, you're supposed to be on our side. You're supposed to be on the side of the truth, on the side of Ugandans, on the side of the people that are aspiring to make things better for this country we call home. So, be reasonable, man. Mwatonjogeza luzungu lungi natusinkane nga bakulembeze. Nenjagala bebaza baganda bange okusingira ddala abakyali bange abambeera ku lusegere. Mwebali kulondoola nga mukulembeze wammwe gyali ekyo kiraga mukola n'emirimu nga mugyetumye bwetumi. Kati mwe baganda bange naddala ababadde mu kkubo nze simanyi ngeri gye nnyinza beebaza. Mu mbeera eno ngimanyi bulungi nnyo, temulina amafuta, temulina yadde n'emmere. Ne musibalo ne mutuwerekeranga ne mutubeereramu. Ekyo no mbadde nga nkyogerera nja kyogera nti mwe musinga otuwa amaanyi, mwe musinga otuwa ekibuli. Otuuka ekiseera ng'oyagala kupowa. Naye ogenda okulaba abayaye gye bali emabega n'ogamba lazima. So ekyo temukyerabiranga. Kaakati leero abamu kumwe temubaddeyo monda bwe waamu mujabbira bamawulire naye we tuli ffenna kanti bagambe nti tubadde tusinkanye n'abakulembeze bonna okulaba bwe tutema empenda ez'okwetumba kana akasajja nga tuli wamu. Obuzibu bwaffe obadde businga nga tweyawuddeyawuddemu ono ali bino ono ali biri. Mubadde mulaba ne ku social media nga bawagizi baffe ne bakulembeze bannaffe abali wansi waffe nga bakubagana. Ekyo kintu nno kitukola bubi nga bakulembeze. Era kano twagadde kabeere kabonero kabwegasi era nammwe gye mubeera eyo mu ghetto wa abaana mubagambe nti oli omulala alwanirira enkyukakyuka newankubadde ava mu kibiina kira ate abamulabewo okegera tulina ffena kuteeba mu goole emu. Museveni atukumye mu mbeera eno kuba atutaddemu ekirowoozo nti gwe oli mulabe wange. Basude yagamba abasibe okulwanirira eruzira libabbula ly'amagezi. Tuli mu kkomera ekyo mwena mukimanyi. So tulina okwebereramu
kati byetugambye abaana tugenda kutandika kuzoganya kati tugenda kutandika kola ki kuzoganya eddoboozi lyaffe lirina okuwulirwa yonna abaana gye bali mubagambe basule amaloboozi gaabwe kabeere maama ngali waka sefuliya nkalu ajjeyo akajiiko oba omulawo oba akamba akoone ku sefuliya eyo otegera buli wezibeera saa 7 abaana balina okukola noise twagala tuleme kwogera bogezi mbu ebyo bigambo bya Bobi ebyo bigambo bya Besigye ebyo bigambo bya muntu ebigambo bya mawono bere bigambo bya ffenna mutekewo embeera musule amaloboozi gammwe buli omu gyali otegera tulina ozoganya si wakaboka sintamu zokka oyina firimbi gifuuwe oba oyina ekidde kikube okola mu galaji ovuga piki kuba eŋŋombe ku ssaawa 7 n'olwegulo ngodde waka tutekewo embeera bano bafala balina otuwuliriza mukitegera baganda bange n'obugambo obwo baganda bange nja beebaza ng'era bulijjo ffe tetulina ssente tetulina mmundu naye tulina amazima okitegera era tumanyi nti bwe tuba tukwataganye nammwe bakyali bange kansirike nosirika Rico TV Ghetto TV eno Nosifa TV mwena mwebale tubeeramu mwena ababeera online abaana ba Ghetto TV mwebale nnyo okutuusa nga bubaka buno eri abantu kano obugambo bakyali bange nja kusaba abagala okuba ekifaananyi muyimire ku sayidi eno mwenna mufune essimu nga 2-3 poliisi yo ebadde ng'emenya amateeka ebbanga lyonna ne kati bazze nga bagala tulemesa naye kubanga si babuufu batusanze twamaze dda ate ne bazze ne batukyankalanyamu katono ne baswala bennyini ne batambula ne bagenda so twongera obbagamba baganda baffe abapoliisi nammwe mwebereremu bakyala bammwe enjala ebaluma bamama bammwe enjala ebaluma abantu bammwe bafa mwebereremu temukkiriza badongowaza mubeerenga zizombi kyuko tunneeno n'otuno genda okuba ono nammwe muli bantu mwana tetuli balabe bammwe tulwanirira mmwe muli baganda baffe okitegera muli bakodomi baffe muli batata baffe muli bamama baffe muli baneiba baffe tetuli balabe bammwe okitegera abasinga kumwe muli bavubuka bannaffe mwebereremu obulidde Wow.